So let's consider one body. Okay, so now Yes, sir. this body having a length, okay, having a length or a height, whatever it is. So height, let's consider height is 200 mm, and cross section from ear to ear, okay, in three dimensionally. Okay, cross section from ear to ear. So I'm going to consider, okay, I'm going to consider, so this thing, okay, length as Yes, sir. cross section from ear to ear, let's consider 10 mm and a 10 mm. Okay. Yes, sir. Now in software we know that there are three types of bodies are there. First one is link body, second one is surface body, and the third one is solid bodies, right? Yes, sir. So here what I am doing means, here I want to create this cross section by using these three structures. I want to create this body by using these three types of bodies. Okay, first one is Yes, based sir. on the link line. First one is based on line. Second one is based on the surface, and third one is based on the solid. Okay, all the bodies are going to develop by using, okay, software itself. Okay, all the bodies are going to develop by using software itself, but only difference is that the designing process 1D, 2D and 3D is there. Okay. I want to see the difference between these three components when I'm creating one dimensional designing, two dimensional designing and three dimensional designing. Okay, all the bodies are Yes, sir. subjected to a load called as force, that is 100 newtons. Okay, later I want to find the deformation of deformations of link, surface and solid. Okay, I want to find the deformation of link, deformation of surface and deformation of the solid. Sorry. So I want to see the difference between these three, what happens in these three I want to see. So that's why, okay, let's add uh, static structural analysis left from the analysis system to our main window. Okay, so generally every body is in this one we can see that the body is having a height, right? Directly we can see the height and followed by cross sections, right? Yes, sir. So in the first condition, if I consider only link, that means I have to create a line, then I have to assign a cross section for it, right? Yes, sir. Okay, for second condition I have to create a surface, then I have to assign the thickness of the surface so that it comes 3D. In solid, directly we can create solid body by using extrude option. Okay, I want to create these three bodies, that's it only. Okay, now what I'm doing means I'm going to click on the geometry here, right click, I'm going to click on the design and modular so that we can see the structure itself. Simply first one I'm creating a line, remember first one I'm going to create a line, second one I'm creating a surface, and third one I'm creating a solid body. Okay, Yes, sir. so why we are doing this means, so in any software or any testing software, so we need to define the structure of the body. That means our body ki elanti structure una define chesukovali. So sometimes we may affect by the structure. So suppose instead of creating a solid body we can create a link, or instead of creating uh, a solid body we can create a surface. So there are some principles are there which helps to reduce the work. Okay, so now I'm going to Yes, sir. change the units to millimeters. Okay, now I'm going to select any one of the plane, which plane doesn't matter, we can choose any plane, doesn't matter. So try to create a one line from here to here. Okay, then I'm going to create a rectangle from here to here.
Again, I'm going to create one more rectangle from here to here. You can create multiple rectangles, or you can create individual also, no problem. But I want to create these three things. Okay. First, I'm going to create a line. Then after, I will going to create a rectangle. Then after, I want to create a rectangle again, so that I can create the bodies here. First, I'm going to create only line. I'm going to specify the height of the line from here to here, which is given as 200 mm. Simply specify 200 here. Now we got line, right? We got line. Yes, sir. Now I want to convert this line to link, because here we can't see any bodies, right? So I want to convert the line to link. So select the sketch, concept, and convert the line from sketch. Yes, I want to convert and generate, so that we can see one body is generated, which is called line body, or you can call as link body. Okay. Now what I'm doing means, after creating a link body, after creating a line body or link body, I need to create cross section for it. So that's why create, concept, cross sections, rectangle. Now specify the dimensions of the rectangle what we consider here, which is given as 10 by 10. Okay. So same, I'm Yes, sir. specifying 10 by 10 and click on generate and go to the line body and change the cross section to our rectangle. I want to see the body, that's why view, click on the cross section solid, so that we can see body, right? Yes, sir. Now, so right now I don't want to see, so that's why uncheck it. So now we got one body which is called link body, right? Now we got one body which is called as link body. Yeah. Now similarly, I'm going to click on same XY plane, create a new sketch, try to create rectangle now. Okay. Yes, sir. Now specify the height of the rectangle from here to here distance, which is given as 200 again. Again, the width of the rectangle from here to here I'm going to specify, which is considered as 10. Before I only specified one dimension, now I'm going to specify two dimensions. Okay. Now I want to generate, but we can't see any body because we created only sketch. Now select the sketch and ask to convert concept surface from the sketches. Okay. Then generate. Now we can see the sketch surface, right? Yes, sir. So I'm renaming this one so that we can see surface. Now the surface is asking to provide a thickness here. You can see the thickness is 0 is coming. See. Yes, sir. So that means we need to specify thickness. Go to the surface. Then specify how much thickness you want to specify. Okay. For example, if I specify 100, it comes total 100. See, I'm going to convert into view and solid. We can see the cross section. So here we can see the cross section of 100 here. Thickness is 100. See. Okay. See, I'm going to specify 100 value here. You can see that 100 value here. Okay. Once I specified 100 value in the cross section, in the selection, see, in the surface body, we can see thickness as 100. Okay. So in it 100 is there. See, you can see the 100 is there. Yes, sir. Okay. So that means the thickness of this one is 100. Okay. So now what happens means, if I create thickness for this one is 100. Now this one is 100 by 100. This one is also 100 by 100. Okay. See here. First I created a line. Then I created a cross section around this one so that it looked like a solid body, which is given as 100, right? 100 by 100. Yes, sir. Second thing what I have created means, I created a surface. Then I am specifying a thickness of this surface is 100. Okay. Now, as per the software, this is a solid and this is a solid. As per the software, this is a solid and this is solid. But it is a one-dimensional 3D solid. It is a two-dimensional 3D solid. Software think like this.
Okay. Now I'm going to create one more sketch. Click on the XY plane again. Click on the sketch option. Create one more rectangle and specify height from distance from ear to ear, that is considered as 200, and distance from ear to ear is 100. So here we specify 2, right? Here is, sorry, it is 10. Here we specify 2 dimension. In the final dimension, I'm going to click on extrude option. Then I need to specify the extrude value as 100. Okay, as 100. Sorry, Yes, sir. as 10. Sorry, as 10. Okay, but it's coming only one direction, right? It's coming only one side, Yes, sir. but it should come to two directions. So that's why instead of specifying a normal, I'm going to select by symmetric. Okay, both symmetric. Okay, both becomes, this one is 10 and this one is 10, total 20 will come, but I need to specify only 10. That's why I'm going to divide by Hi. 5. So that means here I'm going to specify only 5, so that I can generate into a 3D solid. Okay na? So now we can see Yes, sir. line body, surface body and solid body. We can see 3, right? Yes, sir. Now I want to do the analysis for it. Now before going that, okay, now we have 3 bodies, right? One is line Yes, sir. body and surface body and solid body, right? Sorry. Yes, sir. Now, for example, I want to mesh the bodies by using 5 mm. Okay, by using 5 mm. Okay. Now, how many directions are this one? Only one direction, right? Yes, sir. Which is given as 200, right? Yes, sir. So, can I divide 200 by division of mesh, that is equal to, I can get a number of 40. meshes, right? Yes, 14 sir. number of elements for this one. Yes, sir. But what about this one? In second one, 2D. so we have y direction and we have another direction, 2 directions are there. Yes, sir. We have to divide this 200 by 5. Again also we have to divide this 10 by 5 also. Okay. So that means 40 in height wise and 2 in width wise becomes total Yes, sir. 80, right? Yes, sir. Again if I do for this one, height was 40, for height wise 40 divisions, 40. length wise 2 divisions and width wise 2 divisions. That means 2 4 degrees. into 2 into, sorry, 40 into 2 into 2. 2. That means 160. Can I calculate this one? Yes, sir. So sum of the all the mesh values, all the mesh values, can I call 160 plus 80 plus 40? Yes, sir. So that becomes 0 and 2, 18, 100, sir. 280, 20. Yes, sir. 280 elements. So let's see this one. Let's see this one. So I'm going to minimize this one. Double click on the model. Okay, simply I'm going to click on the mesh here. Yes, sir. So click on the mesh value. So click on the mesh. Then specify size here as 5. Right click on the mesh and generate mesh so that I can see statistics elements here. Okay. How much come? 280. 280 elements. So what we calculate 280, right? Yes, sir. Okay, that means everything is came perfectly, right? Yes, sir. Now we can see the
things, right? This here we can see the things, right? Everything we can see, right? Yes, sir. Now I'm going to click on the cross, show the cross sections here so that we can see the cross section and thickness body. See, can you see any difference here? Yes, sir. Now on the second body, on the surface, okay, there is a mistake is came, so I want to rectify it. Click on the surface body so that we can see thickness is given as 100. So you can see that thickness 100. is given, but I want to make Yes, it sir. 10 only. So click on 10 10. option, it becomes 10. Now it is coming one side or two side? Two sides, sir. Two sides. So perfectly aligned because the offset type is middle is there. If I selected top, one side comes, bottom is opposite side comes. If I selected middle means both symmetrical will come. Okay. Now for every body I want to fix. So right click here, insert. I want to fix object. So I can select this point. Can we select the point? Yes, sir. See, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా చూడు, కానీ రావట్లేదు. రావట్లేదు. లేదా చూపిస్తాను, మెష్ ఇవన్నీ తీసేస్తాను సో దట్ వీ కెన్ సీ. సెలెక్ట్ అవుతుందా? No, sir. So that means whenever I want to select the edge or end point of this particular object, దీని వర్టెక్స్ అంటాం, దీని వర్టెక్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే I need to select vertex options only. Okay. So click on the vertex option, then we can select the vertex. Okay. Again I'm going to duplicate this one, duplicate. So this time I need to select the edge, means click on the edge option, then select the edge. Okay. Again duplicate it. If I want to see the surface or face, if I want to select the surface, click on the face and select the face. Okay, sir. Right. So can I call as a point fix, Yes, sir. line fix, Yes, sir. Surface. face fix, Okay. or surface fix? Both are same anyway. Okay. Now we got this one, right? Similar way I Yes, need sir. to add the forces also. Similar way I need to add the forces. For line I need to select point and how much value you want to specify and which direction you want to specify. So always I want to downward direction, that's why downward direction, Yes, sir. apply. So negative is coming, sorry, 100. Okay, always downward direction, Yes, sir. 100. Now right click here, duplicate. So this time I need to select the edges, that's why I'm going to select the edge. Same thing comes. Again right click here, duplicate. So this time I need to select the face Yes. and click on this one so that we can see Okay. all the loads and boundary conditions has been assigned to the body, right? Okay, sir. Now, so once I click on this solution, we can see the result, right? Yes, sir. Now the what is actually what we want? We want to see the deformation, right? Yes, sir. So there is any difference between deformation of 1D, 2D and 3D? Yes, sir. So let's see that one. So I'm going to click on the solution and right click here, insert. I want to see the deformation so that I can see the differences in the deformation of the value. Can you see any differences here? No, sir. No. Why? Because you selected all the bodies in the screen. Okay. So it is showing all the reference dimensions, all the bodies is showing, not for one body, it's showing for everything on the screen. So it is a not Yes, good sir. way to express the individuality. Okay. So now what I'm doing means I need to select the body, select the body, which body you want to do, then add deformation for that particular body. Okay. Next I want to select the body, right click, insert, add deformation only for that body, and select the solid, right click, insert, and deformation only for that particular body. Okay. Now once I selected this one, I can easily resolve this one again so that I can see the difference in between these things. Yes, sir. So when you see this one, so the line dimension, the line deformation is greater than surface. Yes, sir. చూడు 0.001 వచ్చింది, ఇది 01. వచ్చేసి Yes, sir. 0.0099913 9. వచ్చింది. If I go solid, it becomes 0.0998 వస్తుంది. Okay.
So that means every structure have individual, right? So 3Ds are Yes, sir. different, 2Ds are different, 1D are different, even though One it day. is loads are there, even though loads are కామన్ ఉన్నా స్ట్రక్చర్ కామన్ ఉన్నా కానీ అనాలిసిస్ Okay. చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. Yes, sir. సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే 90% ఆఫ్ బాడీస్ అన్ని సాలిడ్స్ మీదే చేస్తారు, మిగతా 10% అనేది సర్ఫేస్ మీద చేస్తారు, లైన్ మీద ఎవరు చేయరు. Okay. ఓకేనా. నెక్స్ట్, Yes, sir. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్. కంపేర్ చేయొచ్చు నేను. Yes, sir. చూద్దాం ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఎడ్జ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క లైన్ ఒక సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్ క్లిక్, ఇన్సెట్, డిఫార్మేషన్ అగైన్. ఈ యొక్క సర్ఫేస్ దానిలో కూడా ఎనీ ఎడ్జ్, లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్, డిపెండ్ అపాన్ విచ్ ఎవర్ ఎడ్జ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్, యూ కెన్ చూస్. సెలెక్ట్ దట్ వన్, రైట్ క్లిక్ హియర్, ఇన్సెట్ అండ్ డిఫార్మేషన్. అగైన్ సాలిడ్ లో కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, సేమ్ వన్ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, రైట్ క్లిక్, ఇన్సెట్ అండ్ డిఫార్మేషన్. ఓన్లీ ఎడ్జెస్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ కంపారిజన్ దానికి. ఓకే. Yes, sir. రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, కన్వర్ట్ టు పాత్ అని కొడుతున్నాను. సో కన్వర్ట్ టు పాత్ రిజల్ట్, రైట్ క్లిక్ హియర్, కన్వర్ట్ టు పాత్ రిజల్ట్, right click here and convert to path result, so that we can see only path differences here. వస్తుందా చూడు, ఓన్లీ పాత్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది చూడు. ఓకేనా. నా పాత్ డిఫరెన్స్ వచ్చినాయి కదా, ఈ పాత్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, 3 పార్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసి పైన మనకు చార్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. Okay. So click on the chart option so that these things can be compared automatically without any external software. ఇట్లా వస్తుంది అంటున్నాను. Okay, sir. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఎక్స్ వచ్చింది చూసినా, ఇట్లా ఎక్స్ వచ్చింది చూసినా. Yes, sir. సో ఒక్క నిమిషం, ఎందుకు వచ్చింది చూద్దాం. ఇక్కడ 5 నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, కింద 1 ఉంది, పైన 2 ఉంది కదా. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ సి చేంజ్ అయింది, ఇది పైన 1. Yes, sir. ఇది చూడు, పైన 1 కింద 2, అంటే సెకండ్ కింద దాన్ని 2, yes. ఫస్ట్ 5 దాన్ని మార్చుకోవాలి కదా నేను. Yes, sir. సో ఇక్కడ పాత్ నేమ్ ఇచ్చే చూసినా, పాత్ నేమ్. Yes, sir. సో ఇది మనకు పైన ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది బై యూజింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ బాడీస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as పాత్. దీన్ని మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి ఫ్లిప్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు పైది కింద అవుతుంది, కింద పైకి అవుతుంది. Okay. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం. Now I can see the only one color of line, so only one type of line, which is the increasing or decreasing of the deformation. వస్తుందా? Okay. Yes, sir. వస్తుంది. Now so depend upon the structure బట్టి ఈ deformations అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, డిఫార్మేషన్ వాల్యూస్ అని చేంజ్ అవుతాయి. సో ద హైయెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కమ్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకేనా. కానీ ఇది అన్ని డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ Yes, sir. కమింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా. అన్ని లోడ్ మీద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ sir. ఫోర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే. Yes, అండ్ sir. ఆల్ లోడ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, ఆల్ లోడ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ద డిఫార్మేషన్ కూడా నియర్ బై వచ్చిందా. Yes, sir. లెట్స్ అప్లై వన్ మోర్ లోడ్. ఈసారి ఇట్లా షియర్ ఫోర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను విత్ 100 న్యూటన్స్. Okay. ఓకేనా. Okay. మనకి ఏం చేసాం, Yes, sir. ఫస్ట్ లైన్, సర్ఫేస్ అండ్ సాలిడ్ తీసుకున్నాను, 3D. 3D. Yes, sir. అంటే ఈ బాడీస్ లో పర్పెండిక్యులర్ టు ద బాడీ, ప్యారలల్ టు ద బాడీ ఉన్నా సరే, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా ఈ యొక్క బాడీకి ప్యారలల్ గా, అంటే యాక్సల్ ఫోర్స్ అంటున్నాను ఇవన్నీ. Okay, sir. ఈ యాక్సల్ ఫోర్స్ చేసినప్పుడు మనకు చేంజ్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్, చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ అనేది చాలా మైన్యూట్ చేంజ్ లో వచ్చింది, అంతేనా. Yes, sir. కానీ when I applying a shear force, let's see what happen here. Okay. సో నేను సెట్టింగ్స్ ఏం మార్చుతున్నాను, జస్ట్ లోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ ది స్టాటిక్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్, ఓన్లీ చూస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, రైట్ క్లిక్, ఇన్సెట్ అండ్ అప్లై ద ఫోర్స్ హియర్. ఓకేనా. Okay. దీని మీద కాకపోతే Yes, అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు షియర్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి, ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఇక్కడ లేదు, ఈ డైరెక్షన్ రావాలి, ఈ డైరెక్షన్ రావాలి కదా. Yes, sir. అందుకే ఇక్కడ వెక్టార్ తీసేసి కాంపోనెంట్ అని పెడుతున్నాను, కాంపోనెంట్స్. ఓకే. కాంపోనెంట్స్ పెట్టంగానే Yes, ఇది sir. XYZ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ బదులు XYZ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. Okay. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్
ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ ఈ డైరెక్షన్ x డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, దాంట్లో మాత్రమే వాల్యూ 100 అని పెడుతున్నాను. ఓకేనా? Yes, sir. Right click here, duplicate. This time I'm going to select edge of this particular surface. Again duplicate it. This time I'm going to select only the face of the 3D body face. సో ఏది తీసుకున్నా నీకు డైరెక్షన్ ఏం చేంజ్ కాదు, వాల్యూస్ అయితే ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. చూడు, దీనికి అదే డైరెక్షన్ ఉంది, అదే వాల్యూ ఉంది, దీనికి అదే డైరెక్షన్, Same. అదే వాల్యూ ఉంది, దీనికి కూడా సేమ్ ఉంది కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. Yes, sir. Now let's solve this one. Let's go to total deformation. Can you see the differences here? Yes, sir. Now individual చూస్తున్నాను, click on the deformation of line, deformation of surface and deformation of the solid కదా. Solid. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకుంటుంది, ఒక 5 days తర్వాత గుర్తుకుంటుంది ఇది. No, sir. So that's why what I'm doing means select the results, right click here and ask to rename based on the definition. Okay. Click on this one, automatically this is going to define by itself. Okay, but unfortunately Yes, I sir. don't want to see this numbers అన్నప్పుడు right click చేసి you can rename as deflection of the models. I can write my own names also. Okay. We can specify automatically. Okay, we can specify define name for particular objects also. We can see, now we can see the deformation of the link, now we can see the deformation of the surface, now we can see the Surface. deformation of solid. Solid. Now recently we added this chart, right? Now I'm going to click on Yes, the sir. chart option. Now we can see the deformation of the bodies like this. వచ్చినాయా? సారీ, చూడు బెండింగ్ లో డిఫరెన్స్ కనపడుతుందా? Yes, sir. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్ సీ ది స్ట్రక్చర్ డిఫార్మేషన్ చూస్తున్నాం కదా, అంటే ఒక బెండింగ్ వచ్చింది, బెండింగ్ అనేది బెండింగ్ ఒకటి వచ్చింది కదా. నా ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు ఏంటంటే నాకు ఓన్లీ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ డైరెక్షనే కావాలి. Okay. సో ఇక్కడ టోటల్ డిఫార్మేషన్ ఫర్ పాత్కి వెళ్ళి చేంజ్ టు డైరెక్షనల్ డిఫార్మేషన్ అండ్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్. Okay. అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ చూడాలనుకుంటున్నాను, మిగతా నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మిగతా డైరెక్షన్ అన్నది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అంటున్నాను. సో అందుకని మళ్ళీ ఒక్కసారి సాల్వ్ చేసుకుంటే we can see the deformation of the only one particular directions here. That means only the direction deformation we can see. ఓకే, నేను ఈ యొక్క ఫోటోని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? Yes, sir. లెట్స్ గో టు పెయింట్. Okay, so before rotating I'm going to rotate this body like this. Okay, Okay, sir. ఓకే, ఇక్కడ బాడీ పెడతాను. ఎందుకు ఇట్లా పెట్టానంటే now generally we can see that the line is formed from the top to bottom, right? Yes, sir. ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉండే కదా. Yes, sir. That's why I'm writing here. So it is a 1 starting point, 1, it is 2. The distance from here is to here is 200, right? Yes, sir. Same distance you can see 0 to 200. Okay. So it is a structure deflection. So from distance from here to it is called as deflection of the beam. Okay. So this one is called as deflection of the beam. So a deflection of beam will be depend upon the curvature like this. సో డైరెక్ట్ చూస్తే మనకు ఇలా ఫ్లాట్గా కనపడుతుంది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్లాట్ ఉంటే మనకు నచ్చదు కాబట్టి వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ వన్ షుడ్ బి ఫార్మ్. Okay. నౌ టేబుల్ డేటాకి వెళ్తే వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్స్ వేర్ కెన్ సీ ద 3D dimension, 3D body have a randomly decreasing, so it's actually gradually decreasing the deformation, right? Yes, sir. where it comes to line or link,
or surface, we can see alternate deformation is coming, right? Yes, sir. That means there is a huge difference between this surface based solid, line based solid to 3D solid. Yes, sir. So that means, can I say that the 3D body is getting the accurate result when compared to these two bodies? Yes, sir. And also the deflection of the building, it is decreasing from the top to bottom. We can see the deformation also, we can see difference here. The line we are getting 1.6031, for surface we are getting 1.5937, and followed by for 3D we are getting 1.5 1.5955. So which one double is five. less? Solid, sir. Solid, it's less. Let's go to stress here. Let's go to stress. So I'm going to click on solution, right click, insert. I want to see the stress of this particular body, this body, only this body. Again, duplicate, selecting the second body, duplicate, and selecting the solid body, so that we can see the deformation or stresses. We can see the stresses here. Now, can we see the difference in the stresses? Yes, sir. For line, we are getting 0. 0. So for line, we are getting 0 because 0. line doesn't have any structure or any type of the body. So that's why. So there, if force is there, area is, see, what is stress? We can see the stress is equal to force by area, right? Yes, sir. So now if I say that force value is there 100, then where is area? 0. 0. 0 by 100 by any value or 0 value is infinite. Yes, sir. So that means for line, it is infinite stress is come. So there is no infinite stress, right? Yes, sir. Now that's why it is not going to come. But what about the surface? Okay. If I selected, what about the surface? So if I consider same for surface, okay, surface, F by A, right? Yes, sir. 100, followed by area. Area means we given 10. 10. Yes, sir. Length, the thickness of the line, the thickness is considered 1. It is a surface line, right? Surface line from the bottom. The length from ear to ear is 10. But here the thickness is not going to consider. So it's not going to have. So that we can be constant as 1 or whatever number we can think of. Okay. So I can simply think as this is 1. So it is almost comes 10. Okay. Yes, sir. Now, when compared to this structure, can I consider this value as 0.01 also? Yes, sir. It is possible, right? Or I can consider Yes, sir. this one as 0.1 also. 0.1. Maybe. I can consider 0.00000001 also. Yes, sir. So there is no proper value for the surface, right? Yes, sir. So the software may think this, take this one value, the software may take this value, software may take this value. Okay. If I selected this value, we have two zeros. So 1 0 goes up, right? Yes, sir. So if I 100 by 10 into 0.01. If I multiply this one, so it becomes 100 by 0.1, right? ఒక Yes, నిమిషం sir. I will ఒక నిమిషం కాల్ వస్తుంది. Okay. చూసుకోవాలి whatever the structure, we need to understand what is the structure of the deformation. So the most important thing అంటే వన్ వచ్చినప్పుడు వన్ డి వచ్చినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటాం, దట్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ డైరెక్షన్ అనాలిసిస్. ఓకేనా? Okay. 2D వచ్చినప్పుడు 2 డైరెక్షన్ అనాలిసిస్. ఓకే, 3 వచ్చినప్పుడు 3D Okay. డైరెక్షన్ అనాలిసిస్. Okay. అయితే 1D అనాలిసిస్ చేయరు. No one is going to do this one because one time బాడీస్ ఉండవు, రియల్ టైం వన్ డైమెన్షన్ బాడీస్ ఉండవు. ఓకే, సో మాక్సిమం ఉంటే 2D అండ్ 3D ఉంటాయి. 2D చీట్స్ షీట్ మెథడ్. Okay. ఓకే,
అంటే క్యాబ్ కానీ లేకపోతే పీసీబీ డిజైన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఆ డివైస్ యూజ్ చేస్తాం. 3D అనేది ఆల్ దోస్ 3D స్ట్రక్చర్ కానీ కరెక్ట్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్కి 3D అనేది కన్సిడర్ ఉంటాయి. Ansys ఉంది, but we are not going to consider this is one type of Ansys which doesn't provide industries. Okay. Mostly 2D ఉంటుంది, 3D ఉంటుంది. We will discuss this 3D. But unfortunately, we have 3 conditions here. Whenever creating any body, we have 3 conditions: line bodies, surface bodies, and followed by 3D bodies. Okay. So I think depend బట్టి మనకు which type of analysis అని define చేసుకుంటాం. వాట్ ఎవర్ there అయినప్పుడు అదే లోకి, సర్ఫేస్ బాడీ అదే లోకి, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్, line support, plate support, and support. So depend can never change, conditions never change. Okay, conditions are into the type of supports and followed by boundary conditions, type of supports. These never change. Structure of the body is going to change, going to affect the cells. Okay, so whatever the structure is there, we need to understand the structure, and always the results always depends on the structure. Okay, now we can see the difference between these formations and followed by stresses, right? You can see the stresses. There is no stress in the line, but we can see the stress in the plate, and you can see stress in the solid, right? Now, if I go for stress on the plate, Yes, sir. so now we can see the color. Yes, sir. Now, let's consider this plate itself. Let's consider this plate itself. I'm going to let it so you can see it. Give me a screenshot. To read the matter, which can select. Straight line creation. If I create a straight line like this, is reflecting bed of the color. So that means if I draw like this, this straight beam, this straight structure. So this axis can call axis, central line can be called as axis. Okay, now I'm going to apply a load like this called as shear force. When I apply load like this called as shear force, దానివల్ల ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఇట్లా బెండ్ అవుతుందా? Yes, sir. స్ట్రక్చర్ అనేది ఇట్లా బెండ్ అవుతుంది. వేరే స్ట్రక్చర్ అనేది బెండ్ అవుతుందా? Yes, sir. So that means what is happening here? What is happening here? Understood. Suppose see the point from here to here. Yes, sir. The point from here to here also stretching. Yes, sir. Okay, and the line అనేది ఇది angle deviation in the. Yes, sir. So that means this deviation occurred here in the colors here. You can see the colors. Yes, sir. So that means the deviation occurred here, right? Yes, sir. ఈ deviation ఇలా ఉన్నది, ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉన్నది, ఇట్లా బెండ్ అయినట్టే కదా. That means this particular edge is stretching అన్నట్టు. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎంతో స్ట్రైట్, ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాల్సింది లోపలికి వచ్చింది. Answer this one is compressed. Yes, sir. So now we say that this is called tensor reaction,
So this is called as compression reaction. ఫిక్స్డ్ కదా, ఈ బాడీస్ కి అవుట్ సైడ్ ఇది ఫేస్ ఇన్సైడ్ వస్తుంది కదా కంప్రెషన్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ at this point these forces acting like this force acting like this ఎక్కడ తీసుకుంటాను, right? So these force acting like this force acting like this. Yes, sir. ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ అనుకుంటే, ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ అనుకుంటే this is a reaction force, this is a tensile force applied over this edge. Can I call as force to distance call as momentum? Yes, sir. So if I see the points at this, it ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇలా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి can I call this momentum? So that means whenever the body is undergoing any deformation, any change of structure, it generates a momentum. Okay. So momentum ఎలా చూడాలంటే, so go to the solution again, click on the display, choose which type of analysis you want to see. either the result చూడాలనుకున్నా select చేసుకోండి. Size చూడాలంటే surface, లేదు solid mix చూడాలనుకుంటే solid, depend upon which you want to select. That one. And now we need to click on the here we can see vector displays. Oh, yes, sir. Click on this one, activate vector. You can see this one. Sunda? Yes, sir. I go for stress. I go for stress. Old work check. So that deformation is nano. So that we can see these things, right? Yes, sir. We can see the addition coming and deformation also. We can see E body. We can assume that momentum is going to generate. Okay. So the red means highest value, the blue means highest value, and take distance of 0 కాబట్టి 0 into any or 0 into this value, it becomes called as momentum is 0. అంటే ఈ పాయింట్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ momentum. Yes, sir. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉంది, డిస్టెన్స్ ఓకేనా, ఇది 0 distance, 200 distance, force is there, force into distance. Because these stresses are going to form lights. ఈ కలర్ డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది, కలర్ డిఫరెన్స్. Let's increase the mesh value, click on the mesh value so that you can see quality ఎక్కువ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, 1 పెడుతున్నాను and solve it. So I am doing to see the quality of the deformation or quality of the stress, how it is going to appear here. Okay. We have to increase mesh to see the quality. That's important, but it is important to validate the answer. Values అనేది validate చేయడానికి mesh increase చేస్తాం, otherwise it doesn't do the increasing of the mesh, because increasing the mesh means takes a lot of time to do the analysis. Sir, the Ansys software download చేసావు కదా, ఒక నిమిషం. Yes, sir. ఇన్స్టాల్ కూడా చేసావా, జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఒకటే చేసావా? లేదు, డౌన్లోడ్ చేసావా, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినావా? ఇంకా లేదు సార్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే కాస్ట్ ఒక 5 వస్తాయి ఓకేనా, దాన్ని బట్టి వీటికి 5 డిస్క్లు వస్తాయి, 5 డివిడీస్ వస్తాయి ఓకేనా. ఏది ఏమౌంట్ వస్తుంది, జస్ట్ డివిడీ చాలు. తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే ప్రాసెస్ చెప్తాను ఎట్లా చేయాలి. 5 డిస్క్లు వస్తాయి, 5 డివిడీస్ వస్తాయి ఓకేనా. 5 డివిడీస్ వస్తాయి, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే ప్రాసెస్ చెప్తాను ఎట్లా చేయాలి. 5 డివిడీస్ వస్తాయి, 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 5 డివిడీస్ వస్తాయి,
ఓకేనా. సో ఇక్కడ వస్తాయి ఈ యొక్క ఏరియా, సి ఏరియా. ఓకే, now see if we first line question, Yes, sir. so distance from to is 1 mm 1. because we given as measure as 1, right? Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఇది 1 కి 2 కి మధ్యలో వచ్చింది చూసినా, Yes, sir. ఇక్కడ చూడు 1 కి ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది. Yes, sir. That means the left side is different than the right side. Okay. Left side ఉన్న stresses, right side ఉన్న stresses ఉన్న, Yes, sir. అంటే entire stress occurring here, it is different this one. Exactly, రెండింటికి సేమ్ వాల్యూ, రెండింటికి సేమ్ వాల్యూ. The left side of deformation, the left side stresses are different than the right side difference. రెండు రైట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? Yes, sir. నేనేం కావాలని చేస్తున్నా అంటే మనకి ఒక ఫోర్స్ కదా, ఇది ఒక మనకు షియర్ ఫోర్స్ అప్లై కదా ప్లేట్ మీద, అది నేను సప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఐ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సప్రెస్. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ చేయట్లేదు, సప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫస్ట్ వన్ hidden body, don't want to see. Body will be there, we don't want to, and under analysis. Body kadi don't want to see. Okay, don't want to see, but undergoes analysis. Okay. Second, delete. Body will be not be there, no seeing, no analysis. Second one is body will not be there because it, no deletion means no body, no seeing, or no analysis. Body will be there, body will be there, don't want to see, don't want to access. సో అందుకని అంటే మనకు వాల్యూస్ చూడొచ్చు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ బాడీ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అనాల్సే చేస్తాం. delete temporarily if you want to reduce the number of components. So suppose person on the particular body, it is known enough, you can delete the body. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా బాడీ చిన్న నట్టు అనుకున్నా, చిన్న బోల్ట్ ఉన్నాను. This bolt doesn't affect analysis, right? This bolt doesn't affect the analysis. That's why we delete this one. So we can decrease the meshing of this bolt. Okay. So a bolt 200 meshing వచ్చిందంటే 200 వాల్యూ తగ్గిపోతుంది కదా. అందుకని sometimes we delete, sometimes we suppress the body. రెండు ఒకటే చూద్దాం, రెండు ఒకటే. Here the body will be there, the body will not be there. Okay. Okay. Sometimes we delete the body because there is no longer needed. The future lo the body అవసరం రాదు అన్నప్పుడు we delete. ఫ్యూచర్ లో అవసరం వస్తుండొచ్చు అనుకున్నప్పుడు సప్రెస్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ లో అవసరం వచ్చినా రాకపోయినా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ, వచ్చినా రాకపోయినా ఐ డోంట్ వాంట్ టు చూడొద్దు అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇది చేస్తున్నాను. ఉంటుంది జరుగుతుంది బాడీ మీద, బట్ వి డోంట్ వాంట్ టు సీ. సో కాబట్టి వి హావ్ టు, సో విచ్ బాడీ ఇడెన్ బాడీ షోస్. ఇప్పుడు ఇడెన్ చేస్తున్నట్టు ఏంటంటే, సో ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఈ లోడ్ అనేది సపరేట్ చేశాను బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఫర్ దట్ అనాలిసిస్, దట్ పర్టికులర్ స్టెప్ అనేది చేయదని, పర్టికులర్ కండిషన్ చేయదు అనుకుంటున్నాను. ఓకే. The dimension of this guy. Just like this. ఇంతకుముందు రిజల్ట్ కదా, ఇంతకుముందు వచ్చిన రిజల్ట్ కదా. కలర్ చేంజ్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ద షియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ,
No shear force means bending moment. Yes, sir. Force into distance is equal to momentum. So there is no Moment. force. There is force. Distance is there. There No is force is momentum. zero kada. Force is into any particular value is zero. So momentum is zero. So అప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. Okay. సో చేంజ్ అయిందా? Yes, sir. సో ఇంతకుముందు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఇది ఫోర్స్ అప్లై కావాలి. సో ఈ యొక్క కంప్రెషన్ లేదు. సో ఇక్కడ టెన్షన్ కంప్రెషన్ లేదు. బోత్ ఆర్ లోడ్స్. ఓకే. సో కంప్రెషన్ ఓన్లీ, బోత్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో మనకి ఏదైనా సరే ఒక వన్ ఆఫ్ ది రబ్బర్ పంచ్ ఓకే. రబ్బర్ పంచ్ ఎట్లా Yes, sir. అదే వచ్చింది. సో దీన్ని Okay. so when any load is applied perpendicular to axial to body, axial load or axial force is apply చేసినప్పుడు it is buckling, but see two types are there. సింపుల్ గా బాడీ యొక్క లోడ్ వస్తే దీన్ని యాక్సియల్ ఫోర్స్ అంటాం. యాక్సియల్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫోర్స్ కూడా అనొచ్చు, ప్యారలల్ ఫోర్స్. ఇది వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేది బక్లింగ్ ఆఫ్ ది సేమ్ కండిషన్ the load is like this, okay? Parallel to the selected face. Since shear force and shear force, hello, we can consider the shear force. It can consider shear force or perpendicular to the body. బాడీకి పర్పెండిక్యులర్ అంటాం, పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ చేసినప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్, bending momentum. So the consider the buckling and it comes the bending momentum. Deformation ఇది deformation, this is called deformation. దీని deformation ఇది deformation. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది డైరెక్షన్ ఉంటుంది, టువర్డ్స్ డైరెక్షన్, బాడీ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఆపోజిట్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు బాడీ డైరెక్షన్. Okay. డిఫార్మేషన్ ఆల్సో డైరెక్షన్, డిఫార్మేషన్ కూడా డైరెక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So mostly we doesn't require to consider that thing, but when you are going to extend the terms when you are explaining, this is buckling deformation. Another one is called as bending reduction. Explain just now so that when we are explaining person, these two names, but we can imagine which type of force are there. Load defined మళ్ళీ లోడ్ డిఫైన్ స్పెసిఫైయింగ్ లో కండిషన్ అగైన్ సింప్లీ బక్లింగ్ డిఫార్మేషన్ అంటాం. సో బక్లింగ్ డిఫార్మేషన్ అంటే ఫోర్స్ అనేది యాక్సియల్ గా ఇచ్చారు, ఓకేనా. వి కెన్ సీ బెండింగ్ డిఫార్మేషన్ అంటే సరే ఇట్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ అని అర్థం. యాక్సిస్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, ప్యారలల్ ఫోర్స్ కావచ్చు, దాన్ని బట్టి డిఫైన్. అలాగే బక్లింగ్ అంటాం, పర్పెండిక్యులర్ బెండింగ్ అంటాం అంతే. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ ఉందా, ప్యారలల్ ఉందా? యాక్సిల్ ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ బక్లింగ్ డిఫ్లెక్షన్. Okay. So it depends on the structure. అది కూడా మళ్ళీ సేమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఉంటుంది, డిపెండ్ ఉంటుంది. But unfortunately there are some we are going to the analysis here. Okay. First rule, structure 1D ఉండొచ్చు, 2D ఉండొచ్చు, 3D whatever whichever is involved.
చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఒకటి చేయరు వాళ్ళు 2D 3D ఉంటాయి. 2Dకి సర్ఫేస్ ఉంటుంది, దానికి థిక్నెస్ ఉంటుంది. 3D 3D ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్సెస్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్, ఆల్వేస్ ఫోర్స్. దానికి ఎలాంటి కండిషన్ ఉండవు. జస్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఫోర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. బట్ రిజల్ట్ వచ్చే వరకు చేస్తుంటుంది. సో ఇన్ రిజల్ట్ we can see two types of results and followed by and results. అంటే ఆ బాడీ బెండ్ ఉంది, బక్కలు అయితే రిజల్ట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి బెండ్ అయితే బెండింగ్ రిజల్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఇది వచ్చేసి 90% ఛాన్స్ ఉంది, రానికి 10% ఛాన్సెస్ రిజల్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది ఓన్లీ ఒక్కసారి చూస్తాం కానీ రెగ్యులర్ వచ్చే పని అన్ని బాడీ రాదు, ఓన్లీ బెండింగ్ మాత్రమే వస్తుంది. ఆ బెండింగ్ అనేది ఇట్లా అవ్వచ్చు, ఇట్లా అవ్వచ్చు. బెండింగ్ బీమ్ ఇట్లా అనుకో, ఇలా కిందకి రావచ్చు, ఆ పైకి వచ్చు, ఆ కాన్కేవ్ షేప్ వచ్చు, కాన్వెక్స్ షేప్ ఉండదు. బెండింగ్ ఓన్లీ బెండింగ్ అవుతుంది. బట్ బక్లింగ్ అంటే ఏంటిది? సో కండిషన్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పైన ఫోర్స్ ఇలా ఉండాలి, parallel force ఉండాలి, then only it will comes. అంటే చాలా బట్ దట్ ఇస్ రిజల్ట్స్ are there అంటారు. ఓకేనా. మీ కండిషన్స్ అయితే ఏ కండిషన్ ఎవర్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్, we can simply consider reflection of the beam or bend of the beam. ఓకేనా. రెండింటిని బట్టి we can identify which type of analysis you are going to. ఇక్కడ ఆపేస్తాను. కొంచెం చెప్తాను. ఓకేనా. ఇంకా స్ట్రక్చర్ అయిపోయినాక 2-3